بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. هذا شرح لموضوع النيسيريا، وهو من المواضيع المهمة بالنسبة لكم كدنتست أو دنتال سيرجن. والنيسيريا هي جرام نيجاتيف كوكاي، طبعا هي بكتيريا non-motile, non-spore forming, and it is a typical diplococci seen in mucosa of upper respiratory tract and oral cavity, so that it is important for your specialty. The Niessieria discovered in 1879 by Albert Neisser, so it's called Niessieria. These pictures shows the diplococcal shape for the Niessieria. Niessieria have two important species, Niessieria gonorrhea and Niessieria meningitis, and all of them gram-negative diplococci. Now we will talk about gonorrhea as a disease. Niessieria gonorrhea هي البكتيريا، والgonorrhea هي disease, and it is a sexual disease, so it infects the male and the female. The site of infection in the male is the urethra, الإحليل, and it usually presented with purulent discharge and dysuria. Dysuria هي البين during micturition أو أثناء التبول. والincubation period in male هو من 2 to 5 days. 95% of men show symptoms, so only 5% have no symptoms. While in female, the site of infection is the cervix, can progress the pelvic inflammatory disease in 10 to 20% of women, and هذا الشيء معروف من قبل أطباء النسائية is carry a lot of complications. Also presented with vaginal discharge, dysuria أيضا, abdominal pain. Only 50% of women show symptoms. These pictures shows the lesion of gonorrhea in the lip. وطبعا هذا المريض من يفتح حلقة راح نشوف same lesion in the oral cavity and the gingiva. And this is a typical gonorrhea infection on the tongue of the patient, so it is important for your specialty. Gonorrhea on oral cavity. هنا دائما نقول يجب على الطبيب أن يحمل index of suspicion. يعني شنو؟ يعني لازم يشك في بعض الأمور. من يجي مريض with gonorrhea, he may present it with pain. إذا اعتبر non-specific disease راح ينطي علاج ويقول له روح. فلازم ناخذ بنظر الاعتبار إنه يكون عندنا شك في مسألة الجونوريا. هناك ما يسمى disseminated gonococcal infection, and this occur by bad sexual habits. In a few persons, the organism gain access to the bloodstream and spread. طبعا من يوصل للبلاد ستريم راح نسميه جونوكوكسيميا، مثل ما ذكرنا بالفيرولوجي انه الفيرال او الفيروس من راح يوصل للبلد راح نقول على هذه الحالة نسميها فيريميا. من توصل البكتيريا بالبلد نسميها بكتيريميا. وفي هذه الحالة وصول الجونوريا إلى البلد ستريم نسميها جونوكوكسيميا and spread throughout the body. This serious complication is characterized by elevated temperature، يعني راح يسخن المريض، joint pain، ألم المفاصل، multiple small abscess in the skin, and sometimes infection of the joint, tendon, heart valves اللي هي صمامات القلب، and meninges اللي هو السحايا. Other Neisseria gonorrhea disease عادة يحدث بالنيوبورن، ويحدث عادة عندما تكون المother infected with gonorrhea عندما تحدث الولادة وأثناء مرور الطفل بالقناة التناسلية راح تحدث الانفكشن. وعادة هاي الانفكشن راح تكون بالآيز، يعني تصيب الكونجكتيفا of the eye وتسمى ophthalmia neonotorum. هذا فيما يخص النيسيريا gonorrhea.
أما بالنسبة للنوع الثاني من النيسيريا اللي هو نيسيريا مننجيتايتس، فهو يسبب المننجايتس، والمننجايتس هو عبارة عن انفكشن بالنسبة يحدث في المننجيز اللي هو الغلاف السحايا المحيط بالبرين، والسيمبتومز تكون هيديك اللي صداع، فيفر، confused يعني يصبح المريض مشوش، disoriented يكون غير قادر على تحديد الزمان والمكان، agitated يعني تصدر من عنده بعض التصرفات الشريرة أو العدائية، and this may lead to neurologic damage and this may be permanent تكون دائمية أو lead to hearing problems such as deafness يعني إنه المريض راح يفقد حاسة السمع and arthritis اللي هو التهاب المفاصل. Now this is a meningococcemia، مثل ما ذكرنا إنه وصول المننجيتايدس إلى البلاد. symptoms هنا راح تكون severe symptoms اللي هي thrombosis of small blood vessels, multiple organ involvement, a small skin lesion, and may lead to shock as a result of disseminated intravascular coagulation يعني الشوك يعني فقدان المريض للوعي with destruction of adrenal gland. Now short notes about epidemiology. For the gonorrhea occurs most often between ages of 15 to 24 years. Women have a 50% chance of becoming infected per single exposure, while the men have approximately 20% chance of becoming infected per single exposure. Most men, اللي قلنا 95% are symptomatic, while half of infected women are asymptomatic. Epidemiology of meningococci هو endemic throughout the world. Epidemic commonly occurs in developing countries. ليش? As a result of introducing a new virulent strains. Transmitted by respiratory droplets among people in prolonged close contact. Humans are only natural carriers. المورتاليتي عادة قد تصل إلى 100% without treatment، لأنه هو راح يسبب المننجايتس والتي قد تؤدي إلى infection بالبرين، من تتطور تؤدي إلى infection بالبرين وبالتالي تؤدي إلى الوفاة. But it less than 10% in patients who quickly received antibiotic treatment. اللابراتوري diagnosis بالنسبة لنيسيريا يعتمد بالأساس على الجرامستين، والجرامستين في حالة الجونوريا راح ناخذها من الديسشارج اللي قلنا بالنسبة للومن أو الفيميل أو الفيميل راح يصير عندهم ديسشارج، فراح ناخذ الديسشارج بالحالة الأكيوت ونسوي الجرامستين راح نشوف جرام نيجاتيف كوكاي. أما بالنسبة للمننجيتايدس هاي في حالة الجونوريا، المننجيتايدس راح تكون الجرامستين اللي تأخذ من السائل المأخوذ من السيربروسباينال فلويد اللي هو يسمى بالCSF، وهذا عادة يؤخذ من ظهر المريض ونجري له الجرامستين. أما في حالات الكرونيك بالنسبة للجونوريا راح نسوي culture media on the culture media بالنسبة للبكتيريا اللي أخذتوها، يعني أوساط البكتيريا اللي أخذ. بالنسبة للتريتمنت استخدم البنسلين وأظهرت النيسيريا ريزيستنت تو بنسلين، بعدين استخدموا السبروفلوكساسين وكذلك بعد فترة أظهرت ريزيستنت. كل فترة طبعا المايكرو أورجانيزم كل علاج راح يظهر يعني يطور نفسه حتى تكون عنده مقاومة لهذا العلاج. بالنسبة للمننجيتايدس فيكون susceptible بالنسبة للبنسلين. بالنسبة للفاكسين of gonorrhea multiple infections are still common. Variability in BOR proteins, LOS and pili antigen made it difficult to create a vaccine. طبعا هاي ال BOR protein وال LOS and pili هي عبارة عن ال virulence factor بالنسبة للنيسيريا.
تحتوي النيسيريا على مجموعة من الفيريولنس فاكتور تمكنها في حدوث الانفكشن. شنو هاي الفيريولنس فاكتور؟ هي أول شيء تحتوي على ما يسمى بالبيلاي أو بيلي. هاي تعتبر إنه نعرف إحنا أكو فلاجيلا أو أكو بيلي أو بيلاي. هاي تعتبر يعني هي عبارة عن شعيرات صغيرة شوفناها بالسلايدات البيلي بالبداية، إنه الدبلوكوكاي يكون ظاهر من عندها بعض الزوائد اللي تشبه الشعيرات، وهاي تمكنها من الالتصاق بالهوست. أيضا تحتوي على الاميونوغلوبولين جي بروتيز. هذا شنو؟ من راح تلتصق على سطح الهوست سيل النيسيريا راح تنفرز جهاز المناعة راح يفرز اميونوغلوبولين جي، فهي إلها القدرة على تحطيم هذا الاميونوغلوبولين جي. الشيء الثالث اللي تحتوي هو اللايبو أوليغوساكرايد اللي يمكنها، اللي هذا يعتبر من الاندوتوكسين، وهذا أيضا يعتبر من عوامل الضراوة. أيضا تحتوي على الكبسول اللي تعتبر فيريولنس فاكتور بالنسبة للنيسيريا. هاي طبعا تحميها من الفاغوسايتوسيس، ما راح تتمكن من قتل الخلايا الالتهامية. البي او ار هو عبارة عن بروتين يسمى بالبورين، اللي هو عبارة عن class of protein whose molecules can form canal، يعني يسوي canal بالhost cell، and these canals large enough to allow the passage of small ions and molecules when تروح هاي outside and inside to the host cell. وبالتالي كثرة هذه الأنتيجينات أو الفيرولنس فاكتور أصبح من الصعب وجود فاكسين بالنسبة للجونوريا. There is antigenic diversity amongst strains. Protection for infant. There is a protection for infant against eye infection. مثل ما قلنا الإصابات اللي تحدث بعيون الإنفانت، هناك أكو بعض البروتكشن بالنسبة لها اللي يتكون من 1% silver nitrate، 1% tetracycline or 5% erythromycin.